Hello, my name is Charlotte Gardin and welcome to Beyond the Copy exhibition at the Atelier des Moulages in the Royal Art and History Museum of Brussels. In museums, we tend to only value original objects and replicas are diminished as fakes. But what happens when the original vanishes and only the replica is left? Here we explore the story of invisible cultural heritage, meaning artifacts lost to time, theft, or destruction. In this exhibition, we'll showcase the replica as a scenographic tool, and to guide us, we'll have the star of the show, which will be the Lyre of Anthéia. This object is a Roman artifact, but it's actually a replica from a Greek original that was never found. But what is truly fascinating about this object is that its entire history is defined by absence, which makes it the perfect case study, and we'll follow its journey and confront the hard realities of heritage loss, such as traceability, looting, and hard traffic. But more than anything, this exhibition really aims to make the visitors question what is a replica and what's the limits between fake and an original. Before starting, visitors are given audio guides allowing to follow the narration that you are hearing right now. The experience begins in the film development lab where all historical pictures of the lyre are revealed. See those circles on the floor? By standing on a circle facing a picture, you hear its narration. The first picture showcases the lyre shortly after its excavation in Herculaneum. The object, fragmented, is shipped to Paris directly in the Louvre Museum under the pretext of comparative study without Italian approval. 30 years left in storage and following an aesthetic restoration by gluing the fragments together and adding cords, the lyre is presented to the public for the very first time on a temporary loan. And we can see on this picture more details of the burnt wood frame that survived the eruption and restored for the exhibition. However, until 1945 and along many other objects from the Louvre, the lyre is seized by the ERR, the main Nazi agency engaged in looting cultural objects from occupied countries during World War II. At the end of the war, the lyre is recovered in the collecting point of Munich, where Allies gathered and catalogued over 700,000 looted artifacts. However, during the next 40 years, the lyre vanishes again from the public record. Some theories suggest a transfer to Switzerland or the possible use of a Geneva free port as a transitional warehouse. Meanwhile, Italy engages a restitution procedure after discovering the illicit export from Herculaneum, and the lyre resurfaces at an auction in Switzerland and is then returned to France, refusing the restitution to Italy. Lastly, in 2021, during a transport from a gallery where it was temporarily exhibited, the lyre is stolen and marks its final disappearance. Until today, it still hasn't been found. In the second room, the aim here is to demonstrate the value of the replica. Because it is replaceable, it can be enhanced and touched and offering total narrative freedom. First station is a UV photography station allowing visitors to step into the shoes of researchers. By manipulating ultraviolet light sources over a replica, they reveal traces of pigments that are completely invisible to the naked eye. Visitors are then faced with a fragmented replica of the lyre that they must reassemble like an archaeological puzzle. And once the object is assembled, a mapping projection system rewards the effort by projecting onto the replica its original polychromy. Then, the sound station brings to life the legend of the Lyre of Anthéia, which claims that its music could shape matter. To materialize this myth, the replica strings are connected to a Chatelet plate, and by touching them, visitors see sand on the plate reorganized into a complex geometric pattern, making sound both visible and tangible. Now let's discover some of the techniques of replication. This hologram, for example, is what we call the point cloud, captured thanks to 3D scanning. It's the exact footprint of the original, allowing to create physical replicas by CNC or 3D print, for example. And the more traditional techniques also using points and geometry is the panograph. Canova used this pointing machine to transfer measurements from a plaster draft into the final marble. And now I invite you to listen to the experts in this short documentary. They answer the question that brings us here: what are the benefits of using replicas in museums? Beaucoup d'originaux sont toujours manquants dans certaines collections. C'est le cas par exemple des frises du Parthénon. Et la création récente d'un musée dédié aux frises du Parthénon à Athènes, qui sont toujours au British Museum, montre bien qu'il y a des lacunes dans l'histoire de l'art et encore aujourd'hui,
Et un débat encore existentiel sur cette question de restitution, mais la présence et l'utilisation de répliques peut venir combler, alors pas d'un point de vue historiographique, mais d'un point de vue de médiation et de complémentarité d'une collection. Différents exemples montrent bien comment une réplique peut être utile dans les cas où l'original est absent, parce qu'il a été spolié, parce qu'il est trop fragile pour être exposé par exemple, ou parce qu'il a été volé et voilà, qu'il a disparu et qu'il y a vraiment une lacune dans son histoire. On ne sait pas où est-ce qu'il est depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et c'est vrai que cette invisibilité de l'histoire de l'objet, qu'elle soit contemporaine ou ancienne, peut venir être comblée par l'utilisation de répliques, une de conservation ou alors d'outils de médiation, de diffusion de l'image de cet objet. Facsimilé, c'est le cas de la grotte de Lascaux, où d'abord il y a la grotte originale. Très vite on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus emmener parce qu'elle se détériorait, et des années après, ils ont construit une réplique parfaite de la grotte. Mais cette réplique qui était vraiment parfaite avait tellement de succès que la quantité de gens qui venaient dans la réplique commençait à poser problème pour l'original qui n'était pas loin. Donc ils ont dû faire une troisième réplique, mais alors évidemment cette réplique, elle a été conçue pour voyager, mais pour avoir été dans les ateliers où ils réalisaient ces répliques, c'était très émouvant parce que quand on voyait les artistes à l'œuvre avec une petite loupe et millimètre par millimètre, on avait presque l'impression de se retrouver à l'époque préhistorique. On est bien sûr dans une réplique, mais tout l'art qui est mis en œuvre et la qualité, est-ce que cette réplique-là ne devient pas un original du 21e siècle? En tout cas, c'est pas de l'impression, de la simple impression 3D. Il y a quelque chose en plus. Il y a aussi l'âme de la personne qui a créé la réplique. L'utilisation d'une réplique à côté de l'original peut apporter différentes solutions, que ça soit de médiation, c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement le manipuler, donc le toucher, vu que c'est une réplique. Quand on doit présenter un objet original dont il manque des parties. Donc s'il nous reste un tout petit morceau, prendre son utilisation, il faut faire le reste, eh bien la réplique a un réel intérêt. Là, si vous prenez l'exemple du trésor de Childéric qui a été découvert au XVIIe siècle à Tournai, qui a très vite été pillé, puis ensuite qui est parti de capitale en capitale en Autriche. L'Autriche a fait des facsimilés, des copies qui sont eux-mêmes maintenant demandées en prêt en tant que facsimilés, mais qui deviennent des œuvres originales, alors qu'à l'époque c'était des facsimilés. Par exemple, les cas des spoliations nazies. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, la captation par le régime allemand nazi des biens culturels des personnes de confession juive a créé une énorme lacune dans l'histoire de l'art et la disparition de beaucoup d'objets. Et il y a beaucoup de missions, notamment pour ce que j'étudie dans le cas français, de recherche autour de la restitution de biens qui ont été retrouvés. La réplique peut venir compléter l'histoire et la compréhension d'une œuvre dans un musée, par exemple. Le cas des statues romaines et grecques qui ont perdu leur polychromie, donc leur surface picturale, donc elles étaient toutes peintes. Toutes les statues qu'on voit aujourd'hui en marbre, blanches, le temps a fait que cette polychromie a disparu et on a conservé uniquement cette pureté blancheur qui a pris cette connotation de beauté universelle, un objet d'art ou une œuvre d'art. On a plus tendance à vouloir garder les marques du temps tout en gardant une lisibilité, mais aussi parce que ça fait partie de l'histoire de l'objet de la garder blanche. Et donc typiquement l'utilisation d'une réplique peut être l'occasion de essayer de montrer un témoignage de la polychromie originelle. Let's now discover the traditional replicating technique that has been used in this workshop for more than 130 years and where more than 5,000 casts are stored here. Visitors are then invited to walk directly into the workshop as well as the storage of the casts of the museum itself and even see the work ongoing by going directly into the workshop. On a une commande de la Chine et du Canada où ils nous ont demandé de laisser 1 mm de couture partout.
Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que dans le film. Dans le fond, on travaillait un peu dans les mains de l'artiste et qu'on essayait de redonner vie et de donner une belle apparence à la pièce qu'il a. Et les mots, on les chouchoute depuis 140 ans. Et parfois, ils doivent subir une petite restauration et ça, c'est Yann. Dans l'Empire romain, quand on voulait refaire la statuette, par exemple, eh bien, on avait un modèle. On faisait faire à des apprentis le dégrossissage d'une dizaine de blocs. Et puis on mettait des gens plus aguerris dessus. Et puis finalement, on avait 10 personnages, mais sans tête. Et puis quand il y avait quelqu'un qui était intéressé, on faisait la tête de la personne intéressée et on la mettait dessus. On a inventé d'autres techniques qui allaient plus vite. Maintenant, on est avec les élastomères où là, on n'a même plus les coutures. Et avant ça, il y avait la gélatine. C'est le début de cette idée d'utiliser des membranes souples pour pouvoir tirer les objets plus facilement. La pièce, il n'y a pratiquement pas de couture. C'est probablement une couture. Une ici. Et ici, il y a une partie qui a été faite en moule à pièce. Let's move now to the next room, where we'll uncover the dark parts of the traceability of the Lyre of Anthéia. Here, the transport boxes highlight the paradox. It protects, but it also hides, making artifacts vulnerable to traffic. The visitors are invited to open 5 specific boxes. For example, inside this box, we discover a document from the UNESCO of negotiation of restitution of multiple artifacts, including the Lyre of Anthéia. However, the dispute remains unresolved as France, citing the good faith of its public collection and its status as a scientific acquisition, refuses restitution. Inside the second box, we'll find the inventory card of the Lyre of Anthéia. This is literally the bureaucracy of theft. The Nazi organization, the ERR, did not just loot. They classified, numbered, and archived every single stolen artifact. The third box represents the moments that we still don't know where was the Lyre of Anthéia during that period of time. For that reason, the box remains sealed, impossible to open. And here is the end of the story, or if I may say the beginning of this exhibition. The lyre is no longer in a museum, not in a storage. In 2021, it vanished during transit. All that remains is that transport crate where it has left its imprint. Beside it, the Interpol Red Notice officially confirms the active search for the Lyre of Anthéia. And now the final rule. And here it is. The Lyre of Anthéia is here. But don't trust appearances. As you move and change perspective, the lyre is decomposed into fragments. Or maybe it just never existed. Its materiality might be an illusion, but its story is real. It's a puzzle of the stories of thousands of lost artifacts. And here is the reveal of the process of how each document, each photo that was made was actually from an original document of an original object that has the same story.